For years, poor waste management, dirty markets and blocked drainage have fueled cholera, typhoid and malaria outbreaks across Uganda. In response, the government has rolled out a monthly cleaning day to tackle the root of the problem and protect public health across the country. The Prime Minister Robin Nabanja announced that every last Saturday of the month will be dedicated to a nationwide cleaning exercise, with Ugandans expected to spend 3 hours cleaning their communities starting from 7 a.m. to 10 a.m. and will be observed across the country. Nabanja says the initiative will focus on public spaces, including markets, schools, roads, hospitals, places of worship and other communal areas. The first nationwide cleanup is scheduled for Saturday, July 25th. The initiative establishes the last Saturday of every month from 7 a.m. to 10 a.m. as a national cleaning day, during which all Ugandans are expected to participate in community cleaning activities. Ekisinga okunyamiza mwene embeera kwe okulaba nti government erina okuvaayo egambe bannansi nti yonja woobeera. Kitiisa. It's scary. I think eno video nagikolako sometime back. Omuntu alinya taxi n'agenda mu park n'agula soda n'ajjako akasaanikira n'akasula wansi awo n'anywa soda n'amumalamu oba amazzi lw'enzooli n'asindika akadirisa bw'ati n'akasuka akacupa ako wabweru. Olowooza ani agenda obbikugirawo? Omuntu omu wakikola ojja kuŋŋamba nti shaba akacupa kamu. Singa abantu babiri bakikola shaba ajjawo akajanja babiri bokka bokka. Abantu emitwalo 10 gemu ekyuka. Abantu kakadde gemu ekyukira ddala. Osanga omuntu mu Kampala wakati. It happens. Enkuba weetonnya ng'akwata kasasiro amuyiwa mwala. Akwata kazambi njogera ku bbi n'amuyiwa mwala. Olowooza gy'alaga? Alagawa. Ani agenda omulondayo? Ekivaamu ogenda kuziba omwala. Enkuba eddemu etonnye osudde kasasiro asooka mu mwala. Gujja kutambula. Okikoze ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna gujja kuziba. Amazzi ga flooding neighborwo ayiyeemu kazambi ayiyeemu bbi kankyogere nga wekiri. Azze akuyingiridde. Ofunye cholera. Olwadde diarrhea. Mulimu ebintu ng'oyinza okugamba we bring them upon ourselves. Nakikonako sometime back. Nkoze videos nyingi. I think I've spoken about this before. Mindset. Mu ggwanga lyaffe the mindset is so bad. Waliwo baganda baffe nga balowooza bajja kulya afunye ekikomanda akiridde akaveera akasudde nti someone will come and clean after them. Tibamusasudde. What do you expect after 6 months, 1 year, 2 years? Ogenda kuba ng'olina ekifo kyonna kyonna nga kivunze nga it looks so bad ng'ate mu environment mw'obeera. Mu compound yennyini nga osuulamu obuveera. Olowooza ki? Kyanaku nnyo okulaba nti the government has to come out ekole initiative. Siteeka. You can refuse. Oyinza okugamba sijja bikola. Mu environment gy'osula nga toyagala kugiyonja. They've recommended every last Saturday of the month for 3 hours. Abantu bayonje gye basula. Kyanaku nnyo okulaba nti it has to take the government for some people to realize nti olina okuyonja environment mw'osula. Okukwata akaveera akacupa non-biodegradables n'ozisuula mwala olowooza ki? Ogenda kuguziba. Ebinaavaamu diarrhea, cholera. Mwina abaana baddukana buli kaseera. Tebava mu malwaliro. Eventually kikwata mu nsawo. You're creating a vicious cycle of etandika n'akacupa oba akaveera. Nga the action is simple. Kwata akacupa ako kateeke mu kasasiro. Tekazitowa kilo nnyingi. Naye okakutte okasudde mwala. Okakutte waliwo piles ebyakasasiro ebibeera mu regions ez'enjawulo. Okasuddeeyo. Ne wavunda enswera obwana ne butandika okuddukana. Before you know it, tebuva mu malwaliro tebusoma. Bubeera mu ddwaliro okuddukana kukola ki? Nga ekintu kyangu nnyo. Clean your environments.
ojja kwetaasa ebintu bingi nnyo. Endwadde ezisinga obungi ku nsi kuno kino nkigamba can easily be prevented by one action only: kunaaba ngalo and proper hygiene. Proper hygiene ejjiramu environment mw'obeera. Obanga olina neighbor omukyafu, kyangu nnyo okufuna obulwadde mu nju yo. Kikutuukako cause mulimu environment y'emu. Kyanaku nnyo okulaba nti the government has to come out. As a country tulina okuba nga right now tufunye ensonyi. An initiative to clean. It's a good move, naye we shouldn't have this. We have to be ahead of the game. On top of everything nga tugamba omuntu asuddewo kasasiro mujjeewo. Chovola was happy some time back. Waliwo guy, he appeared on video ng'akwata kasasiro amuyiwa mwala, KCCA emukwata. Simanyi ali mu kaseera kano, but abantu nga bano you have to make an example out of them. And it's common. Oli alina ka business, alonda kasasiro, amukutte, amuleese mwala. Oba okola ki? What do you think is going to happen after 1 year, after 6 months? Kyanaku nnyo. Watch. Gwe alaba masengejje nange atudde wano. Akatambi ako koolaba kasaasaanidde ku mikutu emigatta abantu. Kalaga omusajja oyo ng'ayiwa kasasiro mu myala ate gye tukaaya n'ensangi zino nti gizibikidde ne giviirako amataba agasaasaanidde mu Kampala. Kino ekintu kiri common nnyo. I'm sure gy'owangaalira you've seen this oba you've done it. Nga agutte, I think ibiwata mulimu obuveera obucupa abuyiye mu mwala gutambula. After some time ogoma agenda kuzibikira. Ba neighbors awo bagenda kufladinga. Ekyennaku nti n'abamulaba, thank God they recorded, naye mukube mu kibooko. Eyo bushman way of living. Okutte kasasiro tobayiridde bantu abawangalya mu kifo ekyo. Omwami oyo ojja kusanga nga si waabeeraawo. Naye ate okulaba nga ali confident okukola ekintu ekitegeeza nti abadde akikola okumala akaseera. Nga people just take it for granted, before you know it, omwala gufudde. Then complaints begin to omwala government ezimba myala nga tuyina ebintu nga bino. Yes, the initiative ezze eyo cleaning nga naye ate omulimu omunene kukyusa mindset y'abatuuze, abantu ku ground, abantu abalowooza nti okuwangayira mu bukyafu it's okay. Okuwangayira mu environment nga evunze. Kasasiro everywhere. Okwata kasasiro omuyiwa myala, mwina pauza kasasiro we mulira emmere we mufumbira. Ebivaamu cholera. In and out of hospital because of things that you can easily prevent. During the designated cleaning hours, all businesses will be required to close and no commercial activity will be permitted from 7 a.m. Movement will also be restricted with motor vehicles, motorcycles and bicycles barred from operating. Only emergency and authorized vehicles including ambulances and fire trucks will be allowed on the roads. The Prime Minister has directed local leaders at village and sub-county levels to mobilize residents and ensure full participation in the exercise. Government says this is the time for Uganda to pause its daily activities and prioritize cleanliness. And vehicles is strictly prohibited during the 3 hours of cleaning activities. Exemptions will only be made for genuine emergencies and essential vehicles such as ambulances, fire and rescue services and security operations. Nkugambye, some people will boycott this. They'll boycott it. Bajja gamba ati bituyamba tujja bikola. So government comes out neteekawo obanka iteeka curfew, ka mini curfew akatonotono. Tewali mmotoka egenda kutambula, meaning business will be shut down. Bagezeeko kuky'enforcinga. This alone again should shout in your ears nti we are not serious. Fenga abantu tulina okwebereramu. Because government knows okissaawo, if you don't put ways of enforcing it, tebajja kukikola. Oli ajja kujja agambe oshaba tebinkwatako ngenda kukola sente zange. Ozikoze mutabani wo muwala waddukana ali mu ddwaliro bazitutte zonna. Naye nga singa oyonja wobeera, kwata kasasiro omuteege mu kasasiro omwoke oba omusule gy'alina okugenda. Tajja kuddukana, ojja kusevinga ssente. Naye kati oshaba sinza kulabika nga nkwata ekiti y'okulongoosa. Why? Ye gwe waddugaza gy'obeera. Nannyini mufu yakwata owawonya.
genda okwata ekitiyo olweyo olondelonde kasasiro oyonje. The Ministry of Health says the initiative is intended to improve public health, noting that hospitals across the country continue to receive overwhelming numbers of patients. Health Minister Dr. Chris Baryomunsi says 75% of the illnesses are linked to poor sanitation and could be prevented. You find the hospitals are full of patients, both those occupying the beds but also those on the floor, which if we intensified the campaign on how to avoid and prevent most of these illnesses, then we can get fewer patients. The Deputy Inspector General of Police, James Ochaya, says security agencies are fully prepared to ensure the exercise is conducted peacefully and without disruption. He warns individuals that intend to defy the directive that they risk facing the law. We have capacity to enforce arising from what we did during the COVID. So our purpose there will be just to hand a few who may deviate from this very important program. Government insists that this is not a one-off sanitation campaign, but a long-term national program aimed at promoting cleanliness across the country. With this initiative, Uganda joins several other East African countries that have embraced nationwide sanitation programs. That's a very good initiative. Naye otandika okwebuuza ebibuuzo. Yes, bannansi tuzze tulongoosezza. Kasasiro tumulonze, emyala tugigogodde. Tukutte obuveera obucupa tubukuŋŋaanyizza. Ki ekiddako kasasiro n'agenda kulagawa? Ani agenda okumukollectinga? Ani agenda okumuvuga? Ani agenda okumwokya? Those are questions that we think we need answers to. Because as a nation, we are very good at okuboggola, but we don't bite. Kiki entegeeza? We can easily come out on media, abantu ba government, Ministry of Health. We make something look beautiful. This will be done, this will be done. Police nejja neyogera. Ku ground nga implementation zero. Yes, abatuuze balonze kasasiro bamukuŋŋaanyiza n'abeerawo emyezi 6 nga tewali amukimye, nga tewali ali concerned kukola even follow up okutegeera nti ekibuye balonda kasasiro baamugjeeyo, ennansana bakilininga ani amukimye. Yes, bamukimye alazeewa. Crowns esigenda okuddako olw'omukaaga olunaddako ng'omwezi guli guggwako. Shall we use the similar efforts? Because mu ggwanga lyaffe things come and disappear as fast as they come. Nga wekizze wekigenda. Is it come, is it go? Mpendowooza mu comment section wansaawo. Kweno initiative ogirowoozaako ki? What do you think? As a nation okulaba nti the government has to come out to issue okukola initiative neteekawo n'embeera to enforce it. Okuyonja gye tubeera. Take endowooza yo mu comment section wansaawo. Nja kulaamu video dako. Peace.